Ni hip hop ashazoea kukaanga amekasirika. Kama ni si mzuri usipost. Piga hata 10 mpaka zitoke poa.
stay in the moment with complete control over what comes next. At least when it comes to your music. Spotify Premium lets you play albums and playlists in any Power Radio. Tune in and power up. Napata 10,000 kwa mwezi, 3,000 narushia nguruwe, 2,000 ni ya nyumba, 500 ni ya maji. Kenya Power misi walipangi. Mimsani nimechoka kulipa deni ya Mosaina. Elewa tu nimesota, mshahara ni exposure. 1,000 ya chakula kwa mwezi, 2,000 kulipa madeni, 1,000 kwa karo, 1,000 kwa karao, nguo mpya misinunu wangi weli. Mimsani nimechoka kulipa deni ya Mosaina. Elewa tu nimesota, mshahara ni exposure. Gai wako gai gai dago daida, gai wako gai gai dago daida, shoka na ihenya. Gai wako gai gai dago daida, gai wako gai gai dago daida, shoka na ihenya. Nilitupilia mbali pombe na sigara, na si sababu niliokoka. Bibi laye mmoja tu kwa mlango, ndo yeye hulala kweli. Nikisema nimesota, usiseme nidako imani. Elewa tu nimesota, nalipa deni ya Mosaina. Fanya hesabu utaona, sitaweka hapo ndani mke wangu. Sitaweka mavazi hata zile nyeti, mke wangu hananga kibeti woi. Nikisema nimesota, usiseme nidako imani. Elewa tu nimesota, nalipa deni ya Mosaina. Gai wako gai gai dago daida, gai wako gai gai dago daida, shoka na ihenya. Gai wako gai gai dago daida, gai wako gai gai dago daida, shoka na ihenya. Gai wako gai gai dago daida, gai wako gai gai dago daida, shoka na ihenya. Gai wako gai gai dago daida, gai wako gai gai dago daida, shoka na ihenya. Na najua sio mimi tu napitia hali ngumu. Mwanamme wanasema lazima ujikaze, lakini binti yangu alipotaka switi nisipate hata shilingi, nililia, nililia. Gai wako gai gai dago daida, gai wako gai gai dago daida, shoka na ihenya. Gai wako gai gai dago daida, gai wako gai gai dago daida. Your kind of music, all day, all night, right here on your only station, Power Radio. Good afternoon, boys and girls, ladies and gentlemen. Welcome to Power Radio. The show is Gift of Gab, the PDF edition. I'm your host, Christopher Mutinda, aka DJ CJ. Along my co-host, Common Mwananchi. Kwa hivyo mimi ndo nachapia na Kiswahili. Huyo ndo Bombe. Karibuni sana kwenye show. Yeah. We hope to have a good conversation. Itakuwa. Just to let you know, this is Power Radio.
We are an online platform, and today we are having a good conversation. We have been having good conversations from the morning. We had the morning drive show, then we had She Talks. Just during the lunch hour, we had a legal mind who was talking about good issues that are happening in our country. And now we are in the Gift of Gab, the PDF edition. By the way, Chris, Yeah. What is PDF? Nasikia kusema tu PDF. Yes, What is PDF? sorry. PDF is not only found on your computers. PDF represents People's Dialogue Festival. This is an event that is held every year. And the main thing about PDF is that people just come and have dialogue about what is the state of the economy, how is governance going. Because, you know, when we were in high school, someone, our principal once told us that fighting starts when thinking stops. And PDF is one of those places where you can come and reason together and listen to each other as a country and as the citizens of this country to make sure that we don't erupt into a mess that like we did in 2007, 2008. And we thank the organizers for having this thought, and also all the partners who have come in, including Power 254, who are our hosts. And today we introduce Power Radio live from PDF. Okay. Na tuko wapi leo? Tunapatikana wapi? Tunapatikana kwenye University Grounds, University of Nairobi Graduation Square. Ile mahali watu kuja kuvalishwa madegree. If I can give exact directions, just after St. Andrew's Church, University Way, ukienda ni kama unaenda na West, on your left you will see tents there. Come and be part of the PDF. Kujani tubanje, because form ni dialogue. We are going with that. Inakanjishwa ama ni free, ni vako, watu wanaingiaje? Manze ni free jo. Wewe bora tu uwe na Ferrari yako tu ya kuingia tao. Come tubanje, kujani tupige story. Tunawapeleka kwa muziki kwanza kidogo. Kwanza we have started with the song Wanjiko. It's a very beautiful song because this guy is saying that he's tired of paying this China loan. And we will be coming back to talk about the state of the economy. We have our guest. We will introduce you to our guest. Right now, we go back to the music. We are giving you nice music, introducing Sarabi Africa with Nitabaki na Nini. And then Erosh will be closing our music. Then we come back with good conversations. Okay, sawa ni Power Radio, tuko PDF Festival. I'm your host, DJ CJ, and Elijah Moz, the common mwananchi. Muziki, music, please. More music. Sheria nafuata, sheria inawafuata. Nitabaki na nini? Nitabaki na nini? Nitabaki na nini? Nitabaki na nini? Nitabaki na nani? Nitabaki na nini? Wanipa mabaki ukila minofu, na huoni uchovu kunithulumu. Hata ikiwa maisha machungu, naombea nafsi zetu kwa Mungu. Jua limechomoza, ndege angani wanapaa, ndovu misituni, amani mioyoni, huzuni sioni nishang'aa. Mwananchi ya kawaida anapeleka tumbo ina njaa, hurupa kusikiza uongo ya mwanasiasa. Wanalinda tajiri kwa bunduki na maskini kwa rungu. Then you call me a brother. Kwani hamsikii uchungu? Kama freedom ya wananchi haiko na mimi, na nitabaki na nani kama waliotuacha hawahesabiki? Najenga nchi na nchi hainijengi. Mbuga ya wanyama, mboga kwa walafie. Nitabaki na nini? Good conduct ninayo na sina kazi. Sheria nafuata, sheria inawafuata. Nitabaki na nini? Nitabaki na
homeless, nyumba 10 haziko enough. Tunapenda ubaguzi, sisi ni kama composition bila paragraph. Wengi wamekosa haya, tribalism ni kama dhambi yenye hata external hard disk ya million terabyte haiko enough to save. The only person iko allowed kuita baba ni yule mwenye unishave. Yani siasa ingekuwa ni bibi ningeipatia talaka juu kazi ni kutugawanya kwa matabaka. Eti chief anaambia watu wakate nyasi na tunajua yule msichana walimbaka. Wanatupelekea security kwa mpaka na tunajua tu shida iko hapa hapa. Wakichukua nitabaki na nini? Nitabaki na nini? Mie mwenye inchi nafungua macho nisipoteze kila ninacho. Sitatumia kifua, nitatumia ubongo. Maarifa nimepata kwa taarifa. Mwananchi mjenga taifa. Uwezi maliza the two other verses a national anthem. Ukishinda na nguruwe usicomplain matope. Upendo amani sote tuko sote. Ukweli wameficha kakata ya Toyota. Vitu si laini lakini ulipopanga laini hukuwekewa kamote. Same way tushikane tujenge inchi tukamwote. Nitabaki na nini? Nitabaki na nani? Your kind of music, all day, all night, right here on your only station, Power Radio. Chini tena niekueraga songa nisugulia Twakenya kuhanyu okera mamuanyu Teto semaniria hado kanithaine Ateto semaniria hado prayer group ine Emaheni Emaheni Narosio kago tora guito okageidia yena wairo nane oe akora gwale monoki onake oe kora gonie demonoki oh ikeda kaira karasina bisa my handy, my handy, my handy.
Power Radio. Tune in and power up. Good afternoon, everyone, boys and girls, ladies and gentlemen. Welcome to the Gift of Gab PDF edition with me, your host, DJ CJ and Elijah Moz hapa, the common mwananchi. Yeah. And as we told you, PDF stands for People's Dialogue Festival. We are live from Nairobi University grounds. This is Power Radio, Gift of Gab, the PDF edition. And since we are here to have dialogues, we are honored to be hosting Habib Omar, our guest today. He's a friend of the organization, and we are happy to have him today. We are going to dive into a discussion that I think affects each and every one of us. Mambo na uchumi. Kila mtu manze saizi anaweka uchumi iko namna gani. Alafu unajua manze pia gava wanatuambia uchumi iko fiti. So tunataka kujua ile uchumi ya mwananchi. Okay. Yeah. So Moz. So karibuni sana tena hapa PDF People Dialogue Festival, Gift of Gab. Vile tumeambiwa tuko na mgeni wetu hapa Habib Omar. So mzito, rada ni gani? Rada ni gani? Peleke na rada. Thanks so much. Karibu sana. To our listeners, mahali popote una join, karibuni sana to the discussion. Okay. Ni important sana to have discussion around mambo na uchumi and what is affecting us within our community level. Because kuna ile perspective gava inasema, but now there is a perspective ya community. But okay, to start us off maybe kidogo tu. Before tuanze, hebu tuambie Habib Omar ni nani na ametoka wapi na ufanya nini? Yeah, nashukuru sana. Maybe to start us off, kwa majina naitwa Mala Daniel, but I'm famously known as Habib Omar. Yes. Founder and coordinator of Kariobangi Social Justice Center. Okay. Kariobangi Social Justice Center is one of the many social justice centers that we have across the country, mainly Nairobi, Mombasa, western part of it. Okay. But these are just spaces within the community where community comes together kuweza ku-articulate na kuweza ku-address the human rights violations zenye zina happen pale kwa community. Right. But more so, Habib Omar ni a community organizer, a youth activist, passionate about issues of governance and leadership and more so matters affecting young people. So our work within the community revolve around access to justice, documentation and monitoring of human rights violations, kuweza ku-advocate for the rights of marginalized people within pale kwa community. Okay. So we do a lot of community organizing because we believe that once you organize, you educate the community, then the community can be able to liberate themselves and take action to be able to realize the desired change that wanataka kuona pale mtaani. So kazi yetu tujakuja kama liberators, but pia kuweza ku-organize watu wa ku-liberated, wakuwe na information. Yeah. Shukran sana bro. Kitu nataka kuuliza, umesema mna deal na story na human rights violations. Yeah. The state of the economy right now, is that a human right violation? Venye unaifail yani, vile umekuwa unaona, umekuwa on the ground, at least umekuwa hapo umeona. State of the nation, like right now, Wakenya wanavumilia. Ushaona ujivunii kuwa Mkenya. Unavumilia kuwa Mkenya. Yes. And vitu kwa ground ni different. As much as government is talking, nilikuwa nasikia sijui mara dollars, sijui imefanya nini and all that. Kenyans do not relate with the aspect of dollar. Yeah. Mkenya wa kawaida anataka vile anaweza weka chakula kwa meza. Mkenya wa kawaida anataka vile anaweza peleka mtoto wake shule. Really? Mkenya wa kawaida anataka vile akienda hospitali anaweza pata madawa daktari wako. Mkenya wa kawaida anataka vile anaweza kuwa na maji safi kwa wingi, because those are the things zenye ziko outline in the constitution of Kenya, more so article 43. Yeah. So tukiongelea hata story ya food, hata ya uchumi, manze watu wanainama. Unaona ile lunch, kama saa hii time ya lunch watu wanainama tu. It's either upate breakfast, ikifika lunch uiname, pengine upate supper, ama ukikula lunch tena mpaka kesho. Because we cannot be able to afford 3 meals a day. Yeah. So life na economy imetusukuma, life ingine imekuwa noma sana. And that is the reality of Wanjiku. That is the reality ya ule mama mboga tulikuwa tunaambiwa serikali ni yake. That is the reality ya mtu wa bodaboda. So these are the things that tunaface kwa reality kwa community. Na some of hizi vitu ndio zinachangia some of the violations, because wakati
wewe kama mzazi huwezi provide ya mtoi wako, haiwezi enda shule, you're violating the right of mtoi ya kuweza kwenda shule, ya kuweza pia kukula. Na all these things ndio pia zina tribute to the rise in the cases of gender-based violence ambao tuna face pale kwa community. Hizi vitu ndio bado zinachangia pia kwa crime kuongezeka. Na unapata pia makarau sasa pia wana take advantage, wana extort, wana harass, na pia kuna issues saizi, emerging trends za enforced disappearance kwa community. And all these things zinachangiwa with a number of challenges that you can be able to attribute to the state of our economy currently. Because there is also one aspect yenye tuna forget, ya aspect ya mental health. Vijana wako mbaya sana, so issue imekuwa ni drugs, issue imekuwa ni unazubaa tu hivyo, ama either unaona, for example nimekuambia story kama ya hiyo lunch, unajua jaba saa zile unakula jaba utasosi. Yani kweli. So njia mingi mbinu zao ni replacement ya kiromo. Mbinu yao ya kugo without food ni kuingia kwa kitu kama jaba, miraa and all that. So that is the reality ambayo iko pale mtaa. Watu wako busy, watu wako stressed off. Na hiyo ndio reality. Venye umeongea juu ya GBV hapa. Unaweza tueleza tu kidogo vile iko related na state economy yani? Ziko connected. Ziko connected because vile nimesema, kazi yetu pale mtaani ni kudocument na kumonitor hizi cases. We are reporting more cases daily. Na basically unapata cases ziko rise saizi ni domestic violence. Na hii na kama za result of unapata mzae ana job, ame lose job yake, ama hawezi provide ya family. So hizi vitu zinaleta conflict pale kwa nyumba. Watu wanapigana, unaona? Na pia unapata pia the essence of it is sa zile uko hizi frustration you cannot be able to provide for your family. Hizi frustration unaika kwa watu hii ama kwa the family. So it affect a number of things, and even it affect the society. How tunaweza engage socially, tunaweza relate kwa community. Unaona, because it creates a lot of conflict in between the community. Kuna rise na crime, unaona, vitu kama hizo. Kuna school dropout, unaona. Ni juu fizi patikani ama ni juu msana enda chuo kaja disha ama ni zote? Zote ni zote because fee wezi. Unajua, ukiangalia education tunaambiwa primary education ni free. Reality ni kwamba saa hii, for example, nikipeana example Marura Primary School, tumekuwa na conflict where mzazi anaambiwa kuja na 8k ya desk. And you ask yourself, 8k yet kuna CDF money that can be used. And it's a public school. It's a public school. Unaona? Mzazi anafaa kulipa 5,000 yengize mtoyo wake primo. There's a number of requirements. So already gava inasema shule ni free. So wazazi wengi hawezi afford kuweza kulipa hii fees na requirements zenye zinahitajika. Kumekuwa pia na ile transition ya form 1. Watu bado up to now there are so many kids ambao walimaliza shule bado wako home. So that is the reality, because definitely yenyewe inakuwa ni noma. Unaona, watu wana struggle. Na hiyo ndio reality iko pale kwa community. Hiyo ndio sauti ya mwananchi pale. Kweli. Shukran sana Habib. CJ. We are heading back to the music. As we come back, we want to hear your voice. We are live on all social medias. Catch me up on Power Radio on X. We are also Power Radio on Facebook. We are Power Radio on Instagram. Catch me personally on at DJ CJ Kenya on all platforms, and at Elijah Moses on all platforms. Elijah Moses. Habib zako? Platform tafute Habib Omar. Habib Omar. Habib Omar Facebook. Pale Twitter ni Mala Makowiti. Tulikuwa na account kidogo kuamplify hizi vitu, wakafanya ile kitu, tukafanyia ile kitu online. So we have pia nyinyi niliona mko na page yenu ya Kariobangi Social Justice Center. There's also page on Kariobangi Social Justice Center on Facebook, Kariobangi SDC at Twitter, and Kariobangi SDC at Instagram. So you can follow both of the work that tunafanya pale kwa community, but still bado unaweza follow our work pale kwa Social Justice Center working group page. Twitter tunajipata atu hai wetu. Kweli. Okay, introducing Juliani with Utawala. These are the voices that we want to hear. We need to hear your feedback. Hit us on our social media. Karibuni sana. This is Power Radio, Gift of Gab, the PDF edition. Run it. Nikonja tasiezi karanga uwe hae shagala bagala
niko tayari kulipa gharama, sitasimama maovu ya kitawala, sitasimama maovu ya kitawala. Ufisadi, ubinafsi, ukabila, kuuza sura, wataki kuuza sera. Undugu ni kufaana, sitasimama maovu ya kitawala, sitasimama maovu ya kitawala. Get wadhifa, una deserve bila kasha makashfa. Hii society Kenya wanaeza share ni nyungu ya busa ama ketol ya shisha. Mfuko zinasikia eko, unajua thamani ya mali na size ya kifuli. Eyo, ujaibiwa jua unakaa kitu worth, risking jail time, police bullet for. Unaweza argue crime doesn't pay, lakini uwezi dismiss justice in a bay. Mwizi ana 40 days, 365 days later anaendelea kugrow fatter. Do anything for power, ready to lose their head for presidency. Bora waione kwa currency. Sababu gani siko affected na turbulence? Nikifly angani nimezoea the same feeling, matatu zikipitia pothole mtaani. Juliane, yeah, yeah. Niko njata siezi karanga, uwe hae, shagala bagala. Niko tayari ulipa gharama, sitasimama maovu ya kitawala, sitasimama maovu ya kitawala. Ufisadi, ubinafsi, ukabila, kuuza sura, wataki kuuza sera. Undugu ni kufaana, sitasimama maovu ya kitawala, sitasimama maovu ya kitawala. Ndio wa raise funds, itabidi raise hands. Growing concern, breakfast za croissant. Hataki upunguze bei ya bidhaa, tunataka opportunities ndio tu afford hizo bidhaa. Walisema kutembea kwingi ndio kuona mengi, nimeshinda nikitembea maofisi na sijaiona kazi. Sezi cheza golf kwenye Tiger Woods, mambo si barabara chingu. Naomba Johnny Maskins, chakula fike tumboni ikitoka kwa sahani. Policeman anapiga rungu, mwalimu daktari anamurushia tear gas, na mtoto wake anarudishwa nyumbani, hana school fees, analipo peanuts. Hata siezi karanga, uwe hae, shagala bagala. Niko tayari kulipa gharama, sitasimama maovu ya kitawala, sitasimama maovu ya kitawala. Ufisadi, ubinafsi, ukabila, kuuza sura, wataki kuuza sera. Undugu ni kufaana, sitasimama maovu ya kitawala, sitasimama maovu ya kitawala. Si was a state house, na la twins a ghetto. Ziupatana Nairobi River, no more nita live by hand to mouth. Ushasikia maskini na ugua gout, nikiwa na nguvu ya kung'oa reli. Definitely kuinua kura si nzito, ukiingiza kwa ballot box chagua kiongozi wa kweli. Moha, Jona la Namu, jicho pevu, wakianika mkono refu, ina big pocket wanyonge. Navaa maska za goalkeeper wa hockey, wezi ni kerubo. Kenya ni kama boxing, hakuna sub, work with what we have. Niko njata siezi karanga, uwe hae, shagala bagala. Niko tayari kulipa gharama, sitasimama maovu ya kitawala, sitasimama maovu ya kitawala. Ufisadi, ubinafsi, ukabila, kuuza sura, wataki kuuza sera. Undugu
Mwaka jana Mogi na Kenyatta wanauliza kama Kenya kuko sawa, nikawajibu Kenya tuko na disaster, watoto wetu wanazidi kuzikana, na Tom Mboya ameshika tama, alituacha kama angali kijana. Je, angekuwa mambo yangekuwa sawa? Ndivyo walivyopanga Maulana, deni mulizoacha bado tunalipa, na tumekopa zingine China, tukajenga reli pia barabara, zilizobaki watu wakasanya. So tujiangalie, tuko pabaya leo kuliko jana, sikio la kufa halisikii dawa, tuko kwa Twitter tunajibizana. Tujiangalie bane, tuko pabaya leo kuliko jana, tusipoziba ufa tutajenga kuta, tusake zetu tungali vijana. Waumini kwa matrina, pasi kwa bima, kushoto fungu la 10 sadaka kulia. Ndio maana mbele ya kanisa mheshimiwa anakula sakramenti kabla ya raia. Siku za mwisho zimeshawadia, na revelation inatuambia hii generation inachoma picha, ni generation yetu, so tujiangalie. Tuko pabaya leo kuliko jana, sikio la kufa halisikii dawa, tuko kwa Twitter tunajibizana. Tujiangalie, tuko pabaya leo kuliko jana, tusipoziba ufa tutajenga kuta, tusake zetu tungali vijana. Mishuki alisema tufungeni mikanda, ona leo twavuna tulichopanda. Kura zetu zilitugawanya, makabila na pesa pia tulimanga. So when you make your bed, usingizi gani tumelala? Tutajua tujui, Vision 2030 tabaki ni story. Tujiangalie, tuko pabaya leo kuliko jana, sikio la kufa halisikii dawa, tuko kwa Twitter tunajibizana. Tujiangalie, tuko pabaya leo kuliko jana, tusipoziba ufa tutajenga kuta, tusake zetu tungali vijana. Dosi aliniambianga freedom never comes for free. We vote tribe, I'm a real cash, ask Boni. Tuna Roma liya mwezi tajesu plus dogi. Wal mzima Twitter keotino fast body. Ban pictures in Africa, black coffee and none. I'm richer than my neighbor but we're both in a slum. If the rich always win, why should the popular run? Unless democracy ni what use them only for fun. Na hii weekend tuko church, tunauza sura kabisa. Post ya haga wenda poa sana na caption ya scripture. Kayo ndo gospel pitisha bagi ya sadaka kwa club, yeah. Power Radio. Tune in and power up. Power Radio. Welcome, good afternoon. Ladies and gentlemen, boys and girls, this is Gift of Gab, the PDF edition. You are with me, your host, DJ CJ. And Elijah Mouse, the common mwananchi. Yes, yeah. Before the break, we've had some good music from Utawala by Juliani, and Tujiangalie by Nyashinsky with Sauti Sol. These are songs that are talking about the real fabric of our society and how things are going. And we were in a conversation talking about the economy. Our guest today is Habib Omar. Habib Omar is the convener for Kariobangi Social Justice. And before the musical break, we were having a discussion, and he was telling us how things are going and how people can't feed their families, how people cannot afford 3 meals a day. And that is, hiyo ni side moja pia kuangalia economy. Pia si lazima tuangalie zile numbers za IMF peke yake, because dollar kupanda, dollar kushuka, as long as I'm not eating, that thing is not making sense to me. Yeah, bana. Now, looking at where the rain started beating us, back during the COVID time, a lot of people lost their jobs. Yeah. Including me. A lot of Nilikuwa victim. Pole sana. Yeah, man. Me too, man. Yeah, a lot of people also took salary cuts. Yeah. Na
from that point, we need to get the perspective of Habib. Number one, wale watu walipoteza majob, have we had the economy behave in a way that people can find alternative ways of feeding their families and existing? Number two, wale wase walipunguziwa mishahara, kampuni kweli zilirudisha ama ziliamua hivyo ndio wanapiga saving? What is your opinion? So unajua leo tumesema tunapena reality vile iko kwa ground. Yeah. Na zile story tunaambiwa, but that's the point. Definitely kwa ground vitu ziko different. Yeah. First time poleni sana kwa kupoteza job zenyu. It was, I think, a very hard moment for us as a country, but that is a catastrophe yenye atungeweza kuweza kuzuia as a country. But just to get mechanisms za kuweza kusurvive at that point in time. And it was very actually understandable because the economy was down and so many companies were fishing out, and they had just to be able to maintain and to continue existing, they had to do that job cut. Watu wengine wapunguzwe, watolewe kazi. Ama kuna wengine pia mshahara yao iliweza kufanya nini? Kuweza kukatwa because COVID worsened the situation, which was understandable. In between, kuna watu, some of people were lucky wakati walitolewa job, waka venture into other business or engagement or source of income, which they are still doing up to now. Kuna wale life yao ilikuwa affected, and regaining back has been also very, very, very difficult. True. And just like the same for many Kenyans, even many companies, imekuwa hard kuweza revive back and to come back to the normal, the way things used to happen. Na chances hakuna watu wajarudishiwa mshahara yao vile ilikuwa. In fact, kumekuwa na cut because tunaambiwa it's either you take a half or 3/4 salary or tafute mtu mwingine, because watu naye wako wengi. Unajua the essence, leo nikikufukuza job, kesho utapata wewe kama ulikuwa unataka 20 na nimesema chukua 10 na utaki hiyo 10, utachukua Mose hapa. Mose atakubali hiyo 10 because Mose haraka sana. So that imeka situation imekuwa hard. But now the problem is since your COVID, we were trying to be able to revive the economy pole pole. And we could be able to understand. But unfortunately, with this regime in place, the regime has been deliberate about now, sijui nitasema ni robbery with violence ama robbery without violence, because taking every little coin yenye iko kwa mfuko ya mwananchi. Now they want you to pay for your chicken. Yes, bei ya kila kitu imepanda. Once bei ya mafuta imepanda, definitely it means the cost of production inaenda kupanda. And what this means for many organization or institution, or it means that it's either they'll find ways to be able to cope up with this. And coping up with this is salary cut or reducing the number of workers. Unaona? So definitely it may make even the situation imekuwa worse because kila kitu imepanda. Skari tulikuwa tunanunua 200, sasa hizi skari 2 kg ni 450, something which was 250. So umeiongeza mara. Mshahara yangu bado haijapanda. Kama nilikuwa nalipwa 200 ni ile 200. In fact hata hii 200 wanataka kuona wanaiza reduce aje fike 150. Now that is something that is very funny. Just in that line of thought. You have reduced the salaries of the employees in the name of trying to accommodate your expenses. Yet you're still increasing the cost of the product. But the salary is the same. Is going down. Why is it that it's only the company that needs to balance their mahesabu? So unajua most of the time it is normal. Unaona saizi hata tuseme kesho mafuta imeshuka. Hiyo price haitashuka. It will not. Watasema bado tunauza ile last stock mzee. But the moment imepanda, ikipanda wanapandisha immediately hata ikawi. Kwa hivyo kunanga stock mzee. So the reality most of the time the argument is government imeongeza taxes. So we have to pay taxes. So for us to be able to continue being in existence as a company, hiyo mzigo wanaitranslate back to common mwananchi. The same tu vile hata mama mboga. Kama sukuma alikuwa nakuzia 20 bob. Either ata reduce kiwango ya hiyo 20 bob ama apandishe. Ndio yeye pia because mafuta kipanda gari imepanda. Mali alikuwa anaenda na 50 anaenda na 100. Yeye hata kata for this loss. Hii loss ana translate to customer the buyer. Wanjiku sasa ndiye ana feel hii hit. And that is the reality yenye iko. Naona. Cheki Habib, umeongea story ya regime, si ndio? Hasa wanaminya wanakula kukula.
But mi waga tu na swali moja Moshi. Si ati natetea watu ama nini? Hii ngori yote ilitoka na time ya COVID, ilikuwa ni the last regime, si ndio? Yeah. So hata wewe ukiingia sema unaingia mahali kwa ofisi upate kulikuwa na ngori fulani, who are we supposed to blame? Ngori ni ya nani? You see, when we are talking about ngori, for example, the president has been there. He have been in existence for more than 10 years. Alikuwa kwa hiyo regime ingine. So the problem is the part of the problem we are facing as a country. And the reason why tuko hapa, when we are talking about economy of this country, we need to ask ourselves, how did we find ourselves here? You see, whatever government is doing, kukopa pesa si mbaya, but unakopa with an intention of development and developing the country. Because maybe ushuru yetu, the revenue collection yetu yezi sustain, kuweza kutu enable, kuweza kufanya the development that we want to do as a country. So we have to borrow more to be able to meet the development demands of a country. But the essence is, hii pesa inakuwa borrowed, inaenda kwa mfuko ya watu wachache. A good example is Aror Kimwarer Dam. We lost around 7.8 billion. That is hiyo pesa ni pesa mingi sana. It's a lot of money. It's a lot of money. And we lost it. Unaona? And the case was thrown out. And the case was thrown out. And then the same person uliona juzi alipewa kazi kwa dini, only yeye kusema ati sijui hataki, but definitely kulikuwa na mchezo. So you see, we reward even thieves. So the problem is not even it's not the transfer of problems from the previous regime to the present. The essence is, because the question we are even asking ourselves, kulipa ushuru si mbaya. I don't have a problem being tasked vile gava inataka. But task me, because the essence of tasking is for me to be able to get service delivery. Nataka, for example, sisi Kariobangi, maji tunapata mara 2 kwa wiki. Hiyo ni south ama ni north? Hiyo ni north. Maji. Hiyo ni maji. Yet katiba article 43 nasema na niko na haki ya kupata hii maji. Adequate clean water vile mimi nataka. Nikitaka mtungi 10 hiyo nafaa kupata. Then now mimi hapa nataksiwa hakuna hiyo maji. Nikienda pale mtaa sewage ndio hiyo kila pahali. Mafi kila pahali. Nikienda hospitali in the first place hakuna madawa. Hakuna daktari wa kutosha. Na Osiagava inafaa kuwa na dawa. Hiyo yenye sisi tuko nao ni dispensary ya Kariobangi dispensary. Haifanyi 24 hours. Kuna ile Osilion imejengwa huko mwisho ile ni Margaret Kenyatta na serve bado watoto ijanza kuserve the entire community. But pia huwezi enda bure. So the essence is, if we can be able to pay these more taxes, na lakini ukienda barabara iko sawa, tunapata maji, watoto wetu wanasoma, walimu wako, desk, hizi infrastructures have been in place. tax inafaa kuhakikisha mimi nimeenda usifri. Yes, that is why we pay taxes. Inahakikisha mwananchi ameenda chuo free. Mwananchi amepata, because these are services, these are our right that are enshrined in the constitution. Unajua most of the time hatujui haki zetu. And that is why we tend to think that government is doing a favor in us. There's a reason why we have a government in space. We have a state so that they can be able to manage and coordinate the county affairs. Unaona? Na hii kukataa kujua our rights, do you think it's ignorance ama lack of information? What is it? What do you think it is from the people you have been interacting with? Particularly kuna because Kenya, that's a major problem. Nikianza hiyo, there's a section of Kenyans who know what need to be done, but they don't want to do the right thing. They want to be part of the status quo, where hao pia wanakula the benefit from the government, ambayo kama ni nini, unajua nakwambiaga wa Kenya ni vile wajapata opportunity ya kuiba. Kila mtu anatakanga tu opportunity in terms of engaging in corruption deal. So there are others who know what need to be done, but they don't want to do it. There are others who know but wana side na nini, but there are totally others who do not want to know. But also hiki tu iko systematically structured. And do you think there are people who want to know but they don't have the information? Yeah, kuna wale wana information. And that is why I'm saying it is systematically structured in a way that mwanasiasa ama viongozi wanataka wewe ukuwe tu kwa hiyo darkness. And that is why some of us ambao saizi tunajaribu kuchanua community, we are finding ourselves in the problem. Because wakati tunatoka about hiyo scarcity of water, wakati hiyo scarcity iko, kuna katelo wa maji na mint a lot of money. Kuna watu uanga wanauza maji hapo, wanauza, wewe unashindwa hapa kwa plot yako ina maji, lakini hapa chini huyu jamaa ako na maji. Na hii maji yanatoa wapi? Ndio hata mimi nimetoka ghetto, mimi naishi D maji uendanga Thursday inarudi Monday asubuhi. How?
That is the reality. Unapata Wednesday usiku kazi ile ni weekend kuchota- sasa when you need it the Wednesday most. usiku di walalangi watu Sasa ni kuchota sisi maji tu. unaona sasa sisi unaipata Monday na Tuesday. Wednesday imeenda sasa mpaka next week. Hata Eric wetu basi. Eric wetu mtoka That is the reality. So Iko hivyo. it means kuna watu wako busy. Lakini bado hapo kuna watu wanakuzia Kuna watu maji. wanauza maji. So hao watu wanauza maji wako na mvua yao Iko connected hapo. ama wanatoka Kwani hao wata vendors wenye wanaleta pamoja na kama light hiyo light industry Kariobangi. Yeah. Most of hizo light industries zinakuwa supplied na bowsers. True. Hao watu toa hiyo maji wapi? Yeah. It's very unfortunate and now it is Sasa just unajua pia unfortunate. kuna bill Yeah. which something that people when we are talking about even water They are trying to they're privatize. trying to privatize Yeah. water. And Yeah. this is a discussion even majority of Kenyans have been locked out of this conversation. Yeah. They are nowhere into this conversation getting to understand actually at what point which are the current bills or bylaws zenye zina introduciwa. Because even the leaders who tumelect hawako in touch with the reality. Yeah. They're not even coming to consult and giving feedback to mwananchi. Yeah. I think for them when they are comfortable everyone is comfortable. Yeah. According to them. Unfortunately hizi areas tunaongea kuhusu that is where we have the highest concentration of voters. Yeah. The marginal I can areas. tell you for free there is no one who is in parliament because he was voted by guys of Rwanda, Kweli. Modaiga, Karen, those Hata guys. waendangi campaign huko. Ushaona kama wanaenda Rwanda campaign. Unaenda campaign kwanza unapigwa bombo clat. Lakini Islando wako huko daily. Islando wanapitana hapo. Yeah. Wanapitana hapo kama wote. How is it that these people who are the real employers are the most disadvantaged? And what can be done? Because I'm not also in boarding the wagon of always complaining about things. I mean, what can be done? Yeah. Yeah, I like asking that question. Yeah, it is good. You see, there is one thing to identify the problem. True. Yeah. And even offering the solution, because Yeah. you're either part of the problem or part of the solution. True. And that is why we exist as social justice centers, as Kariobangi Social Justice Center, Mathare, Dandora, Mukuru, Kayole, and all the social justice centers that we have around the country. So for us, we are solution-oriented. Yeah. We are not just complaining. Because what informed us coming with a justice center is we used to lament, we used to complain. Yeah. So we are from agonizing to organizing. Yeah. Excellent. So the essence is organize, Yes. educate, then the people themselves can be able to liberate themselves. True. So that is what actually our mission within the community level. Yes. So part of what we are also doing Yeah. beyond highlighting, because the first is also to be able to highlight these issues. Yeah. The reality is, I will tell you for a fact, Yes. some of these leaders do not even understand the issues affecting the common mwananchi. How did Yeah. they get elected? You see, our election, basically, the reality, the unfortunate part of it is that we make decisions not based on ideologies, objectivity, capability, and the character of the leader that we want. Lakini tunachagua mtu based on tribe yako, chama, pesa, unasikia, baba amesema, fulani amesema. So ukishainuliwa mkono, that is it. Ukikuja na chama hii na that chama is popular in that area, wewe uko nini? Kwa ndani. A good example, I vied actually because I Na vied in ulikuwa mwapeleka 2022. mbio, ulikuwa The mwapeleka essence mbio. was it because whatever saizi tunafanya, I don't have, I cannot, naweza tu peana solution inform some of the decision and policies. Yes. Lakini when it comes to implementation and enforcing these laws hapo ndio ama fulfilling, that is where my responsibility na nini. Yes. So we wanted to be sitting at the decision making table. Yeah. Inform, influence policies and come up with policies that can respond to the issues that are affecting our community. True. Unfortunately, unajua swali nilikuwa naulizwa, unajua kijana, siasa politics is not activism. You go unaenda kufanya campaign, uko kwa campaign trail kuweza kuongea, because I never had really big van and all that. I used to go door to door, easy conversation. Yes. Lakini mtu anakuuliza hapa, you'll get a crowd uongea na alafu ndio kitu kando. Habib, uko sawa? Unafaa udanganye watu hizi vitu zenye unasema, ufai kuambia ukweli reality, because for me the essence was also to educate these people about my responsibility at the MCA Yes. and
try to show them this is how you're going to hold me accountable, because question ilikuwa ina emerge. Tumeona watu wengi ambao hawana pesa, wako na agenda sawa, safi, ideology sawa. Wewe ni kijana wetu wa mtaa, kuna zile vitu umejaribu kuaddress kwa mtaa. So you know well our issues and you can represent them. But what actually itatufanya tujue wewe hauta change. So I used to tell them, at the end of the day, you can tell you have my track record. Because most of the time, I always say that I look a leader based on character and capability. You see, but in where maybe capability is missing and then you have a character, I'll go for character, because hizi zingine is something that you can be able to learn. But tutapata mtu ako competent, competency iko there, but character is lacking. And that is where we always get it wrong. Because we don't interrogate these people. We don't take part to be able to inform even the manifesto. When you're talking about manifesto as a leader, is it a people-centered manifesto? Was this manifesto, was the people who really informed, where you sat, collected the views and what people wanted, and then you had a platform where you could be able to share your manifesto? Did we even have a debate where we could be able to engage our viongozi wote wenye tunachagua? So that from there you can say, nimesikiza Habib, nimesikiza Moses, nimesikiza nani, and then now I can be able to make an informed decision after listening, analyzing na kuweza kujua this person tumekuwa naye. And that is where our own doing is. But we now need to forge ahead. Forging ahead, we only have maybe 4 years to correct the mistake again. If now we'll be wise enough and learn from our own undoing and mistake. What Kenyans need to do right now is to be able to actively hold the leaders accountable. That is what we can do we now. Need to hold these people accountable. Hii simu unaona ikiwa hapa vile tuko hapa, kuna mtu anaweza iba. True. But the moment tumeiwacha hapa na kuna mtu, somebody will. So if we let the leaders do what they like, they'll do. But if you can be able to put them on check, hata ule mwizi, hata iba najua nikinini hapa Habiba ako pale, fulani ako pale, wanatuona. So we need to be able to hold these leaders accountable. Participate, because majority, a few of them participate in public participation. Hata in the formation of the CIDP report, County Integrated Development Plan, a 5-year plan. Because if there is anything ukitaka ifanyike, kama uja participate na uja inform development of that plan, anything, there is nothing that can be done out of that plan within, unless ni kitu emergency. Unaona kama zile COVID zenye zilikuwa zimekama. So community must be alive to the reality, get involved, and get to understand that their responsibilities as voters did not enter the ballot box. You have, this is a continuous process. You have a responsibility to hold your leaders accountable, question them, challenge them, let them come, because representation is all about, you see, Article 1 inasema the sovereignty power belongs to the people. The people, And this power, you can exercise it directly or indirectly through your elected leaders. So once these leaders are elected, hao ni representative wenyu. Ni vile sisi now wote, they become indirect. Ni vile sisi wote tuwezi toshia county assembly. That is when we elect one person to represent us. So this person need to be able to come back, consult with us, create forums where we can be able to engage, listen to our issues, present them to county assembly, then come back and give us the feedback. That is what representation entail, but kwa reality. Cheki Habib, nilikuwa nataka kuuliza, umeongea kitu very important. Uliambiwa activists si politicians. Activists anakuwaga ni kama the unofficial opposition. So what do you hope to achieve as an activist? Ukiingia, it's like you're going to join the people you've been against. Hiyo kitu sielewangi. Mi kivyangu naonanga activist anafaa kuwa tu activist and politician na kuwa politician. Do you think an activist akijoin the other side anaweza kuwa you make any change? Juu unapata is one among it's like a pastor among thieves. Do you get swallowed? Because we have seen this happen before. So you see, the issues we are trying to address are political problems. True. And political problems require political solutions. There's no way we can shy away from engaging into the political discussion. Because at that table is where decisions are being made. At that table is where policies are being made. At that table is where budgets are being made. So that the moment we let the corrupt, the incompetent continue leading us and spearheading their narrative and agenda, there's definitely nothing will be able to change. So when we're venturing into politics, we wanted to change this narrative. You can be a politician and be a honest person. You can be a politician and be a person of integrity.
You can be a politician and still put the need of the people first beyond the need, beyond yours, beyond your personal needs. And the essence of all this, when we'll get it right at the values, the principles, the kind of people we are getting into power, yes, then we'll be able to change a lot of things. Because Thomas Sankara once said, a soldier without ideology is a potential criminal. Because we elect criminals. What ideologies do you stand for? What ideologies, what are some of the virtues and the values do you believe in as a leader? True. That today you cannot be able to compromise. Because for me, the hardest part was to compromise my value. Political world is a very scary and a very ni ngumu, iko na changamoto zake. True. So I used to conflict because at that point someone wants you to lie to them. You know, hata hapa kwa hii siasa wakati watu wanatafuta hizi vitu, watu wanaua. Yes. Violence. So do you believe in that? Nataka nikudanganye, nikwambie nitakununulia ndege, which in reality that even is beyond my responsibility and the work. So I really had hard time the conflict in between standing with what I believe and the aspect of politics, because politics is an art of, is a poetry, is an art of lies. You speak what is sweet to your soul and to your head, what people want to hear, whatever is convenient. Is convening at that point. Unaona kama mtu anasema mimi nataka nichaguliwe niende nipiganie na baba mimi ndio you see kind of those things. Ama mimi nita ensure, and you're like, what is your role as a, do you even understand? True. So that is one thing that we need to be able to get it right. Yes. But what we need to be able to do, because as much as I did not get elected, we are continuing to be able to organize and educate. We are educating the masses. We are getting masses involved. Because for example, what we have been doing as young people, tumeifanya na vision changes, tumeifanya pamoja na Action Aid Activista Movement, tumeifanya na Social Justice Center, is we really realize that vijana wahusishwi kwa hizi mambo za public participation. So we go where they are. We had what we call Cafe Mtani. We go engage with young people, collect their views, their input, and ensure they were captured kwa CIDP. And then did a memorandum. In public participation, we strategically position ourselves where tunajua Embakasi North, Embakasi East, and all, we have people ambao wataenda kwa hiyo public participation and present our issues. That is one way of also organizing. The other thing could be taking advantage of the social medias, like e-spaces kama hizi. Having conversation, unpacking these things, creating awareness, building public trust around these issues. So how do we leverage? Because for example, wewe ni young person, kuna sewage imelipuka, uko na smartphone. Take a picture, post it on social media. Tag someone. Tag leaders. Ama niambia Bib, share this so it can be able to. And that is how hata saizi, for example, and I want to appreciate maybe county wameshow a bit of goodwill. Because kama Kariobangi tumekuwa na issues za sewer. That situation where tunapiga picha, we share them, and then you see action inafanyika. So that also shows something. Kumekuwa na issue ya garbage. As much as we want the lasting solution hajapatikana, and in the continuous conversation, because we tunalita hawa vijana tunazungumuza, but we all still ni posting, reaching out, Sakaja hii na hii inatakikana, because kama lazima Nairobi work ikuwe a city of hope, dignity and opportunity for all, then we need to get it right at pale Korokocho, Kariobangi. Watu wakuwe na the social amenities zenye wanahitaji. So you are also now, I think I like how you've come full circle, in that there are responsibilities for the elected members. There are things that us as the electorate are responsible for. Siweji melipuka mtaani, Sakaja aoni, lakini ni mimi na affect. It starts with you. It starts with us. Habib Omar is our guest today. He's a member of the social justice movement. And he has given us a lot of good insight. And I like the fact that he ran for office. There's this thing about our generation that we don't want to run for office, but we want to hide behind keyboards and complain all through. If you have that push, if you have this gift that you feel like you can talk to people, I say it is not convincing people. It is understanding what they need and just providing exactly that, and then going back to consult with them so that you are always acting in their interest. When we come back from the music break, we will want to give Habib a little bit of a break,
And then he will tell us on how all of us can be involved in this social justice movement, what we can do as a people, what kind of conversations do we need to have, and what kind of solutions must we be pushing for. Zilikuwa zinaitwa minimum irreducibles. Irreducible minimum. Yes. So we are going to the music. Yes. Incoming is Sheria by Sarabi Africa. Then we will be back with more conversation. This is a Gift of Gab on Power Radio at the PDF Festival, People Dialogue Festival. Hosting this year's event is the Nairobi University grounds. Come and have a discussion with us. Hit us up on our social medias, Power Radio, at DJ CJ Kenya, at Elijah Moses, and then at Habib Omar. Yes. To the music, then we will be back shortly. Thank you. Maji nanywa ya kanjo yako ya chupa za mapambo, nalipia mtoto wako elimu ya bure ya juu, unanipa ya bure lakini ya ujuu. So nitapata wapi majibu ya maswali? Mahindi lienda wapi? Pia shilingi ya shule za msingi. Paulo mtume, mbona jela usimtume? Lazima abuniwe tume. Lazima abuniwe tume. Mapenzi ndizo hali mabasa tulificha kwa kabati. Kazi kwa vijana, pesa kwa wazee. Tulimangamanga mpaka za maded aise. Lazima abuniwe tume. Lazima abuniwe tume. Oh. Sheria. Sheria, sheria, fuata sheria, 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 fuata sheria, 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 fuata sheria, sheria. Pia wewe mwananchi, tabia zako ziko chini, unapenda kulipa hongo na kutumia njia za uongo, una mipango na hata watoto wa kando, haujui hata majina yao. Kura yako uliuza maini figo, ukakulia hadi dini, kisha wasema tukuthamini, na wewe hapo hauaminiki, na wewe hapo haupangiki. Wapi kijero when you need to slap somebody? Complain ufisadi kwani ulidhani t-shirt 50 bob leso siku ya campaign ilikuwa free? Ni 5 year loan investment, utalipa kingi ya parliament.
we are one, amani we are one. Na utumishi kwa wote, utu missing CCTV we were watching. Racial insecurity na job opportunity ni kama mti ya kibiriti. Side moja heavy, usiniambie Kenya kuna umaskini, kwani hizi fat fingers zinaibia nane? Maskando inatuletea na survival. Media define leadership, na sura ukiaka front page na improve readership. Ambia wase wa Twitter wa hashtag hii ama hash reality doesn't make a good TT. Commission of inquiry wanakula commission bila kutupa ukweli. Ni kubaya baka kukiwa kuzuri, unashindwa nini mbaya. Machozi ya perpetrator ineza dilute damu ya victim ilimwagika. After all is said and done, all will be said, nothing will be done. You're not my tribe, but you're my blood type. Like it doesn't have to take tragedy to know that. Shetani akamuuliza Mtakatifu Petero, umewahi kuangalia huko chini mtu masikini akiba mkate atavalishwa pingu miaka 4, lakini tajiri anayezorotesha umaskini wa nchi nzima anacheka cheka na hakimu. Baadaye wapo wote pamoja mikahawani. Oyo mambo ina mambo, dunia ina mambo, nyuma ya kila mlango. Akamuuliza Mtakatifu Petero, ni dini gani inayoendeleza chuki kwa ajili ya bidii ya binadamu? Mimi sina kazi. Warumi wachukia Wakristo, wengine wachukia Waislamu, Waislamu wachukia Wayahudi, na nguvu zangu zote singeweza hayo yote. Shetani akamuuliza Mtakatifu Petero, ni kulala mnalala au vipi? Mnaruhusu viongozi wa nchi tajiri kumiliki nchi masikini? Kwa mfano, wananchi wa nchi zilizokuwa chini ya ukoloni waliporwa mali zao, au sio? Basi mbona walionyanyaswa wasipande ndege na kwenda ng'ambo ili kurudisha haki zao? Power Radio. Tune in and power up.
Good afternoon, ladies and gentlemen, boys and girls. How are you? I hope you're doing good. This is Power Radio. The show is Gift of Gab with me, your host, DJ CJ and Elijah Mouse, the common man. Yeah, man. And today we are at the People's Dialogue Festival. Yeah. At the University of Nairobi grounds. We are having nice discussions, and for the past 1 hour, we have been hosting our guest today. His name is Habib Omar. And he comes from the Kariobangi Social Justice. He's part of the social justice movement. And he has given us on a lot of things on what is going wrong. And there's one thing that I wanted us to get from him. Number one, as the social justice movement, how are they organized? Where are they located? If someone wants to join, how can they join? What kind of projects are they running that could interest the young people of today? Habib Omar, karibu sana. Shukran. So model ya Social Justice Center vile nilikuwa nimesema, yes, hizi ni spaces za community. Unajua most Social Justice Center is just unique in its own way. Yes. Because we are operating differently from other maybe CBOs or NGOs, the way that the model for us is people owned. So social justice ni CBO ama ni NGO? It's a CBO. These are CBOs, but they're people owned. For the people who don't understand the initials, kindly break down the difference between NGO is a non-governmental organization. NGO is a non-governmental organization. CBO is a community-based organization. So we are community-based organizations. Yes. So hizi ni spaces zenye ziko pale kwa community, because for the longest period of time, community has been lacking a space where they can be able to come, sit down, organize, talk about their issues, and devise the solution. Yes. Because we are saying we are organizing for us to be able, and at the same time co-creating solutions to what issues affecting us. Yes. Tunatoka kulament, tunatoka kupoint ndio hii kijana anauliwa, sijui hakuna maji. Yeah. But we are working towards realization of that. Yes. So Social Justice Center, we have the Social Justice Center. Kuna Kariobangi, kuna Korokocho, Makadara, Mathare, Dandora, Githurai, like the entire Nairobi. We currently Nairobi, mpaka Dagoretti, Kibra, tuko na 20 justice centers, Kata Cruz. Okay. And in the entire country we have 90 justice centers. All right. Tuko Kisumu, tuko Coast, tuko Baringo, tuko Kajiado, tuko Turukana. Okay. The essence is to transit the entire country and have a justice center in all 1,450 wards. All right. So that community wanaweza kuwa na space yao ya Okay. kuweza kucommunicate, because this power of the community, if the community have the power, Yes. and Article 37 give them that freedom of association and organizing, why don't they come together and organize and be part of the solution? Yes. For us, we believe that the solution towards our issues lies within. True. And we believe that community is not a glass empty, but a glass half empty. full. They have something. Yes. So you're just coming to top up on whatever is already there. So don't act as if the community don't know their problem, they don't have the solution, and they do not have the know-how and techniques za kuweza kuziaddress. Yes. So in terms of how we operate, so once we have a justice center, now we have what we call Social Justice Center Working Group. All right. This is a consortium that brings together the social justice centers, the human rights community-based organization in various chapter. So unapata kama Nairobi, we have a representative, two representative, a girl, a female and a male, sitting at the working group. Okay. Then within the working group, we have steering committee. Right. And then the steering committee, now then we have the national. Yes. So the national is structured in way where Nairobi, we have Nairobi chapter. Right. We have the coast chapter. Yeah. We have the western chapter. Okay. Baringo chapter. So that is how we, and these chapters now come and meet at the national. Okay. So in terms of how we operate, we have national issues. Like now issue a high cost of living or the issue of economy. It's something that affects the entire country. Right. So we rally a campaigns toward that. Okay. Issues of GBV, gender-based violence, Yes. is something that affects the entire country. Yes. So we do a campaign around that. Mm-hmm. The issues we also have, so within the movement, we have committees. Right. So there is Committee of Right to Life. Yes. And Dignity, which focuses about issues of police abuse of power, issues of enforced disappearance, right. killings of young people. Hizo ndo mnazita?
Committee. Committees. So there is a Niko committee. huko nilikuwa mnazita pillars. Yes, kuna pillars within the center level, but kwa now maybe the movement it's kuna committee. Okay. So kuna committee na deal na hizo right to life, the issues of police abuse of power and police brutality. Then we also have a research. Our campaigns are research informed. We don't just do a campaign. When I'm talking about vijana wameuliwa, I have statistic. Ya kwamba wameuliwa 10, wameuliwa na fulani. Unaanza kutatisha. No, you don't just come out and uanze kupiga kelele. Yes. Data. You have done a research. You have done analysis. Yes. And in this, so this is what you're using to carry out an advocacy to inform a policy also after you have done a research. Yes. Tuko na pia committee yenye na focus about women. It's narrowly about issues. Women creating their own space to be able to, because we are still living in a very patriarchal society. Yes. As much as it's a collective movement that brings together, women have their own unique issues that they need to be able to discuss as women. And that's why we have a show for women issues, even in Power Radio. And that is a committee that focuses on that. The other committees in terms of Article 43, we are talking about right to food, access to adequate water, right to health, education, housing, and all these. So that is how we narrowed all this discussion around these in various. We also have the aspect of GBV, the GBV committee, collectively, in terms of the essence is kuweza ku document, report stations. Kwa hizi centers kuna GBV desk. Na GDO's officers. Right. So ukipia pale community anakuja tu anadokumentiwa kesi yake, anasaidiwa, anapelekwa police station. Kama ni medical hizo wanajaribu kusaidiwa. Tumelias pia na various partners kama Wangu Kanja, MF, MSF. Hizo just to be able to address hizo issues za GBV, Kuru and all that. So we work with various partners where kuweza kuziaddress. The pillar I'm forgetting, the other committee I think I've named and then now art. Art for social justice. Sasa hapa ndio we use art as a tool of advocacy. Right. But the aim aspect also ni kuweza create an opportunity or a platform where young people can explore and nurture their talent. Naona kama leo PDF tumeleta vijana wengi hapa, they are performing, wana speak to the issues using art. Kuna wale wanajua kuchora, speaking walls, kuna wale wanaweza fanya podcast kama hii, kuna wale wanaweza piga picha, the others who can be able to dance and all that. So we are using that as a tool of advocacy and to be able to highlight the issues affecting the community. But narrow down maybe sasa to the center level, because as Kariobangi Social Justice Center, how maybe somebody can be able to engage. First of all, we are saying you have to be part of the solution. True. And at the end of the day, the work that we do ni kuvolunteer. We are taking on, hakuna ati mtu amekaa tunakaa pale unalipwa. Because that is another thing that brings a lot of division. Because hiyo aspect, what's at a division, unajua si wengi wanaweza jitolea. Just doing community work and addressing community issues. Watu wanataka, but for us, tulikaa chini. Yes, vijana wanauliwa. Hatuna kazi. Kuna teenage pregnancy. What are we going to be able to do kuweza kuaddress hii issue? So we decided why collectively come together? Because tuko na expertise, wewe uko na hii, mimi niko na hii. So how do we come together kuweza kuaddress? So currently in terms of the intervention kuweza kuaddress issues, whatever we are doing, tuko na what we call Wednesday study cell. All right. These study cells are open to the communities. Where we come, and it's a learning process, sharing the experience, having a discussion on a number of issues. We identify topics on various discussions zenye tunataka kufanya. It can be an issue of water. It can be an issue of governance. It can be issues of social advocacy around issues. And we discuss and we digest so that we can also be able to strengthen the community understanding around these issues. Yenye ukiwa pale kwa center when you are advocating, you even understand what does the constitution speaks about this? Who is responsible on these issues? All right. Currently, we are also running a project called... Who's the facilitator in these meetings? So, the source of knowledge? Facilitators, we are tunaweza kuwa na mtu ambayo ako na expert. Maybe on a certain topic of the day. But before in between this topic is shared. So you do your research, read around it. So when we meet, we all share our own insights. It's more of peer educating. Peer educating and learning together with the community conversation. But focus is more on a political education. Getting to understand how all these issues are connected to the structures of governance and the kind of the system.
how your issues pale kukosa maji iko connected na the leadership and the governance and the system of the country. True. So we are just trying to be able to educate so that people can be able to be grounded ideologically. What is it that, because we also believe in terms of this work, kuna aspect of militant discipline in it, so that we can be able, you believe in the cause, in truth the cause, that you cannot be able to betray the cause. True. That leo ukipewa 200 kama tulikuwa tunapigania mambo ya maji, wewe sasa umefocus unaanza kutusaliti. So consciousness is very important. Being ideologically grounded is very important. But also we are also doing Tuwajibike Mtaani. This is a project we are doing together with Vision Changers Kenya. Project ina focus in Kariobangi and Mukuru. So the essence is, how do we hold duty bearers accountable so that they can be able to promote, protect and fulfill the human rights, the rights of young people, children, women within the community. But what this project entails is creating a platform where we can engage with various stakeholders. Tutawa invite chief, OCS, MCA, wakuje, we dialogue, we have the conversation. Because at that one point is also where they can also be able to understand our problems, their solution can be able to arrive. We can also be able to understand them, the challenges they're facing, and be able to complement the work of another. Through that, we also still building. We are working with young people in terms of building their capacities on issues of social accountability, budget-making processes, constitutionalism, understanding the role of also their leaders. Ndio saa zile umeona takataka, unajua nini? Which office do I need to go to? What do I need to do? Is it a petition that I need to write, or what do I need to be able to do? The other part of it is also, there is still with Vision Changers, we're doing Hope kwa Vijana Mtaani. Vile the name is a Swahili name. Just inspiring hope to the young people. But with this, we're using sport. And other sporting activity, table tennis. The focus is, how do we reintegrate young people back to the community, where you can be able to accepted within back the community. So Habib, ukisema kurudisha vijana, are they people from jail or kuna wale wamekuwa either mtu amekuwa kwa crime ameenda jela, ama mtu akona high chances za kuweza engage into criminal activities, ama pengine hata umevuta bangi, ama unajua saa zile umepata mimba, there's a lot of stigmatization and discrimination around it. Ama ushaonekana nyinyi ni vijana wabaya. Nobody want to associate with you. Tunaambiwa tu nyinyi tutawaua. Rather than now understanding actually what is the problem, and kama ni ku-engage kwa crime, what are the factors? And what is the motivation motivation behind and the root cause? Then we try to address it. So, and is it only in Kariobangi North? Hii tunaifanya, the project actually Hope kwa Vijana tunaifanya Kariobangi na Mukuru. Kariobangi, ukisema Kariobangi, mna including South? Yeah, we include South and the environ. Coach D and all that. But these are programs that are also going on within the various justice centers. So that tusionekane ya kwamba, unajua wakati tunasema the right to life is absolute and has to be respected, and nobody, whether police, criminal or community, have a right to take that right to life away. Your God-given opportunity to be able to live. Most community wanaonanga kama tunatetea wizi, kwa sababu wa vijana ukweli ni kwamba wanaiba, wanadunga watu visu, lakini sasa wewe uko hapo unataka kusema huyu kijana ako na haki ya kuishi. Community tunasema huwa anafaa kueliminatiwa. Unaona? I get the point, the departure of it. So as much as also we are trying to ensure that police respect the right to life and also respect human rights, and ensure that they do their work within the present and the dictate of the Constitution. On the other hand, we're also trying to be able to understand these young people and tell them crime is sipoa, crime doesn't pay, and it is not only the solution. What actually is the problem? What can we be able to do? So through this, pia tunajaribu kumanage, kuweza kwa keep busy, wanatoka kwa issues za drugs and substance abuse, wanatoka kwa hizo aspects za mental health. Tunajaribu pia kwa connect beyond now kuplay hizo table tennis, hizi vitu kama draft, ajua. You see, these are games that people take serious. People focus only, but are things that also mentally, and they also kind of instill discipline, because no table tennis, it requires a lot of concentration. So it captures focus and all that. So it also teach you life skills, where you need also to be able to be determined, focus in life and all that. But in between, what you're also trying to do is to connect these young people with opportunities. We have a conversation, wewe tukipata hauna kazi sawa. Na hii kazi most of the time tunasema vijana wana kazi. But the reality is they lack the skills. Skills mismatch in the job market. Wewe unataka kazi, sasa hizi tunataka photographers.
Kama hapa photographers si wamechukuliwa, kuna wale wako na Wengi kazi. sana, wengi Wewe sana. uko na hiyo skills? No. Hauna. So how can we also be able to ensure at the end of the day, as we train you, we empower you to be change agent, you can be able to put food on the table. Yes. Have a skill ambayo itakuletea chakula kwa meza. Yeah, man. So we connect them with training kama photography, Yeah. IT wana train on graphic designs, vitu kama hizo. Mtu anafanya hairdressing. Yeah. This simple course of 3-6 months at least akuwe na skill. Unajua kisha kuwa na hiyo skill yako kama ya carpentry, Yeah. you can put food on the table in one way or Very another. true. Tumeaddress hiyo issue ya crime. Tumeaddress aspect ya, because hizi vitu zote zina attribute to mental health. True. Sa zile wanacheza, they also create a platform where wanaizongea. Unajua sa zile umeaccumulate And they also spending that time together and bonding. Yes. Unaona, and you listen to them engage in a very constructive conversation. Yeah. Because shida yetu vijana si kubwa sana. Si sana. Tuna lack tu space ya kuongea na Yeah. mtu atatusikiza. Na hapa Habib, kwa life skills unajua pia naweza kuwa kama mimi mi najua story za comp but sikumada kole naona yo course Yeah. but najua kile nilisoma Yeah. ndo ama boys mkuwapatia hizi skills. Kuna design ya kuwa legitimize, yani kama wapateka sat unaweza enda kwa msee, kwa employer umwambie mi najua kufanya, alafu akwambia ziko wapi pepa ama hivi, kuna kakitu mnakapea ka recognition. So unajua we connect them with see easy there is institutions zenye zinafanya hizi training. So as is to support kama kufacilitate a fee kama ni hiyo photography, and then ana get certificate yenye namsaidia, but more of what we are also doing is to connect, like unaona sasa kama Power 254 tunaweza waconnect aje nao vijana waweze kukuja kuutilize hizo skills zao, waweze ku earn a living. Anaweza piga picha pale aende tu, hata kama kuna kama for example activity kama hii ya People's Dialogue. Amekuja hapa, kuna football mahali, kuna harusi mahali, you see you can be able to earn. Ama kama ni graphic design, unaweza tunataka tutengeneze poster. Power 254 anaweza absorb nini. So we are also creating collaboration, network and partnership, very strategical to help us, because vile nimesema hatuna resources, hatuna pesa. But how do we tap on the available resources zenye ziko kwa community kuweza kuziutilize? You see? So tukiwa hapo sasa, since you're here, and thank you because you are our first guest on Gift of Gab. And since you're talking to youth, sisi what we are in control of, we will do. Number one, we will help you in amplifying your message. We will, personally, I'm interested in coming for that forum where people are educating each other. I always think there's no one who knows so much that they cannot learn a new thing every day. Then, most importantly, for us, we believe that art is also a source of living. We are both artists, and we live off art. So, any artist who you have within your circles, let them bring their music. We will listen to it. We will curate it. There's a kind of music that Power 254 plays. We play music that is towards social change. So anything that is within those confines, we will play the music. And let me just say this in advance: we don't ask for people's money for us to play their music. So we will give that opportunity and preference to all social justice centers. That now that you've given us the honor of being our first guest, and as you speak to your social justice center and other coordinators across the country, and any other person who is involved, let them know that Power 254 is open for them. Yes. Habib, before we share, nimeona mnafanya kazi poa sana. Ni support gani unaweza taka at least advance hiyo course yenyu? Unaona ni nini inaweza fanyika, either kutoka gava, mwananchi, private sector? Yani ni support gani unaona inaweza support? Unajua support hata tungeweza kuuliza, because article 55, whatever we are talking about in terms of intervention of young people, article 55 of the constitution ina speak about issues of youth. And also you read it together with article 21, because government wako na responsibility ya create mechanism, policies za kuweza kuimplement the needs ama the dictates za hiyo article 55. The right to education, employment and opportunities and training among young people.
but partly is that these things are not forthcoming, but out there mtu wako willing kuweza kusupport the work that we do. Yeah. Because first of all, tuko kwanza na challenge ya ofisi, an office space, where tunaweza fanya hizi vitu. We just have a small space within the community because part of it, hata ningeenda nitafuta nyumba kubwa, sustainability kuilipa mi mwenyewe, I'm just volunteering, taking my time kuweza kumake a difference kwa life. What about the public spaces? So public spaces, most of them are grabbed, ziko grabbed. Hall yenye tuko nao ni iko ni mbaya, ni ya 1960 na watu wa Boki wakiitumia amwezi itumia. So challenge yangu kubwa mimi kwa community, challenge yangu kwa community kubwa ni kupata an office space and a space where unaweza organize na unaweza hold hizo forums. Because most of the time saizi ukienda kwa church wanataka pesa. Wewe unataka kuongea tu na vijana, maybe kujua on a certain topic on their issues, ama nimeinvite Power 254 tunakuaga na forum, alafu nakwambia hall au na hiyo pesa ya hall. Unaona, because advocacy pia tumejaribu kufanya to the county. We had a proposal advocacy in terms of establishment of youth resource centers across 17 sub-counties, sub-counties within Nairobi. Because ukiangalia tuko tuna one youth resource center ambao ni one stop Nairobi county mzima. And for us this was a one stop center where could be able to address issues za young people. Kama ni issues za IT, iko hapo studio, kuna mali hall watu wanaweza gather, wanaweza fanya vitu zao. So we have been trying, and even if Sakaja, the county government of Nairobi, can be listening, these are things that they need to be deliberate. Yes, kulikuwa na ile aspect ya kukuja na Bowsers and all that, hizo nini za 5 within various zinashikwa, barrows in terms of zinashikwa. In between we had also proposed at least kujengweka youth resource centers kwa hizo zinaweza kuwa for a start 5. Ama they modernized because we have existing social halls zenye ziko, we can take advantage and leverage on them tuweze kuzimodernize and tuweze kuzi-equip so that at the end of the day inaweza pata tu hiyo space. For me, office space kama social justice centers for us is a challenge. If there's someone who can be able to help us, that could be able to go forth. The other thing is in terms of maybe fundings, because easy activities zinahitaji fundings. You see, I'm working with young people. And managing the expectation, unaexpecta kuje kwa hizo session ama a facilitator session, akirudi nyumbani anafaa kulipa bills, anafaa kukula. Very true. So that has been a challenge because balancing in between the two and meeting your personal needs. So if you can get maybe a support, because most of the time hizi CBO zetu hazitaki kuniniwa because unaambia mara hamna structured and all that. But how do we work with this to be able to bring that change kwa community level? Other thing could be capacity building. Unaona? Because kuna various trainings, kama kuna zile citizen journalism, it's one way of kuweza kuadvance hizi trainings zenye pia kama kuna zile organization zinaweza absorb the young people tuna work on with, so that at least we get a number of capacity building, various life skills trainings. It will go a long way in terms of bringing and enhancing change within the community level. Habib Omar has been our guest this evening, afternoon, and I think the time has run so fast. To be honest, we will want to host you another day. Asante sana for coming through for us. And the insight, I can feel the passion that you have for your community. And I think the people who didn't elect you, it's for their loss. It's for their loss. Hapo no jo. Waliangusha. Mlijitupa. Poleni watu wa Bangu. Asanteni sana kwa kutusikiza. Asante sana Habib Omar kwa kuwa our guest. We are going back to the music. When we come back, we tell you a little bit on PDF, and allow me to release Habib Omar with a lot of thanks to him and a grateful heart. Asante sana. Maybe kuambia vijana watoke wakuje PDF. Hii ndio space ya kuweza kuongea, kunetwork, kujua rada mambo za vijana zinaendaje. Unaona? Kuna Power at least hapa, kuna Siasa Place, kuna Social Justice pia sisi tuko na exhibition booth. NYC for the first time tumewaona pia. Tumeuliza maswali. This is how you can be able to engage. So watu wajitokeze, watu wakam. Asanteni sana. So big up. Thank you so much. Power Radio. Tuning and power up. Niliponea bahasha ya ukambo, lakini Kenya naogopa hata zaidi. Finger of God, ikini point, yule
politicians wanabonga mob. That's why kwa parliament kuna speaker ndio jue vitu ziko wrong. Pedestrians wanapisha gari kupita kwa zebra crossing. Kama unachuki nami heri ni poison na rat and rat kuliko ninunulie Passat. Funds za elimu free nalipia mtoto wa minister private school fee. Kukuwa mtu mzubi ni hatia, ni walinishuku nikiofa mrembo lift kwa njia. Tafadhali samahani shukran, ni tamu zimepotea kata tu kwa skini ya Msudan. Kisu ni cutlery, kwa mkono ya romba ni silaha na increase casualties. Ukipenda utamu ya sweetie kuwa tayari kuvumilia gravity. Wakiwa na warembo, twice na teremka down to earth. Wanapenda from the belt down, see from the belt up. Flower coffee movie, see free. Pakipani kikuhage manishi na kulove. After episodes are Tyra Banks, wanadhani urembo ni kuvaa Tyra Banks. Wanafunika less, so na address hizi issue. Mguu split kasa nya piska DVD. Ni maplayer, wanahitaji CDs. Self, wanaume ni river. Upate bank, lazima get wet. Hiyo ndio advice tunawape. Nja hasla fala. Panadol kutibu H1N1, there is none but one kwake ute, zingine zote nika watchman kulinda police station. High side walivaa high heels wakaribia heaven, nilibend knees nika touch heaven. Mtulivu husema sorry zitabaki 32, mjuaji simpikie gideri itakuwa ngumu kuchiu. Mwili yake ilipata shimo ka flute, Yesu kupata haikuwa flukes. After ile kisa Eden, ngumu kupata visa heaven. Great mathematician alitoa one earth ndiye apate all together. Heaven, heaven. Drop out. Do your bad grades. Rolling on the high grade. And I'm thinking it's a mistake. Calling me a disgrace. Wakani lockdown. Future wakani crop out. DJ don't teach me nonsense. Remember how you call me useless. Don't you know my gift is priceless, and my legacy been timeless. And I'm never working a 9 to 5. I wanna be a rude boy for life. I know that you made a sacrifice. You know I'm willing to pay the price. Mama, I don't wanna be the A student, working for the B students. Go company as C students, in the land of the D students. Oh mama, now my E students. Uku inje wana desa na my bands. Oh, you know the end justifies the means. You better take your time, but don't waste it. I think I'm losing motivation. I'm sick and tired of all this fake shit. I need to find a revelation. It takes a nation to raise a man, but it takes a woman to bless the nation. The music is the best education. I'm a preaching to the fucking congregation, telling me nonsense. I can't be munanganga useless. All
clueless and I can't even digress. To ADHD, see your madness. And I know you're judging me cause I'm high. Can't keep a job in a suit and tie. Can't keep time, but when it's my time, I know you all gonna testify. Have a moment of silence for the A students. Working for the B students. Go company as C students. In the land of the D students. Oh mama, now my E students. Uku inje wana tesila my bands. Oh, you know the end justifies to me. Power Radio. Tune in and power up. Power Radio. Yeza. Rada. Bana, woza. Hey man, Gift of Gab. This is Power Radio. People's Dialogue Festival Edition. Yes, man. And we've been having a beautiful day. Elijah, what has been your takeaway for today? Kitu tunaweza sema. Yeah. Enye siku hizi watu wako work jo. Unajua kuna kusota. Yeah. Kuna tu mistake kusota na kukata kuwa work. Yeah. People are just broke. Watu wanajijua. Umesikia venye msame acha fire hapa. Na sijasema amesota. Msa hajasota, sawa. Huyu ni jamaa, unajua I was told once you have vied for any political seat. Upite usipite. Yeah. Wewe ni mheshimiwa. Yeah. I mean you have, if you just have the courage. You see, the reason many people don't even try things in life is because they are afraid of failing. Yeah. If you are bold enough to even get yourself out there and tell people this is the direction we want to go. And I like the way he's so passionate about community. Yeah. We have learned so much from him. And he's a young man. He's a young man. Usifikiri tulikuwa tunaongea na sumemwona hadi YouTube. Yeah, so I'm very encouraged, and these are the kind of conversations, man, we need to have as youth. Yeah, if we don't do this, it means kuna mahali ukifungia kaumbu hata kama ni kanyonge aje. Ile umbo yako unaonanga manze ni kama haina nguvu. Siku moja ifungie kwa mlango na ikuwe na njaa na ukuwe ni wewe umesimama kwa hiyo mlango. Ni wait. Hiyo siku ndio utajua hiyo ni German Shepherd in making. So it's good that we are having these conversations. Easy conversations. Yes. Ndio zinapewa chance hapa PDF. People's Dialogue Festival. Hata ukisikia show leo watacheza muziki sana. Yeah man. Nataka watu wako na hizi dialogue. Na hizi ndo zile vitu mayuto avoid. Hizi ni vako za wazai. Lakini sasa ignorance ndio inakufanya uko mali huko hadi sai. Unajua kama youth, and I take just an example of something that happened earlier today, this week. Yeah. We were having a conversation on MCSK, and I hope we get to have a conversation on that sometime. Saturday we have a special show discussing MCSK and art. Mambo na art. Wasanii hiyo ndio ile show ya kuachanua. And there's something that the current CEO for MCSK said. Yeah. Wewe ni msanii umeregister, lakini ukishatoa ngoma hauendi ku-update. So hawawezi kulipa on ngoma zenye hujaregister na wao. So I get update. Watu wamekuwa na update. Nani analipangwa na MCSK? Alafu unajua kitu moja CJ. Yeah. Mimi ni member wa MCSK. Yeah. Na mimi wewe unaweza sema nimekuwa meetings mingi sana. Yeah. Kuna at some point nilisikia wakisema ukiletanga ngoma yako wana backtrack hiyo airplay for the last 3 years. Juu unapatanga wako na software yenye muziki yako ikuwa registered hapo. Yeah. Nika ilikuwa hiyo muziki yako ikiplay kwa radio. It has a digital ID. Yeah. Yes. So mimi nishisikianga. Sijui kama ilikuwa ni strategy za kucampaign. Unajua pia kuna kwa na makampeni huko kama siasa bado. Tena zingine moto. Unfortunately, and I want our fans to research on it. Tupeleke na rada sasa. Nataka tukuwe na a very informed discussion. Yeah. I don't want us to just point and guess. Ama kutoana tuma chungwa. Kisarani yetu hatukuji kutolea. Tunapatia na facts. Backup na evidence. Ukiona kuna kitu nimesema yenye haiendi na ukweli. Yeah. Then we have that discussion. That is why we are the PDF. Yeah.
This PDF, what does PDF stand for? PDF is People's Dialogue Festival, and this year, where is it? This year they are holding it down at the Nairobi of the University of Nairobi. As from when to when? It's running from today, the 6th of March, to the 9th on Saturday. And Saturday we will be having a special edition of the Gift of Gab. Another notable. Charges? By the way, you just walk in free. We have so many villages, and the villages are the locations that we are having. And where are we? Ndio mayouth wakam. Sisi wenyewe manze tuko pale sasa, the youth village manze. Tuko youth village. Ile form iko hapa, mnafaa kuwa hapa na sisi. By the way, kama hujai kuwa kwa radio unaweza tembea. At the end of the day, we are running with the hashtag dialogue ndio form. Yeah. And kubanja, kuchapiana. Kama tunachapiana manze, unakujanga kurealize by the way kakishida kangu akakuanga kakubwa hivyo. Saa ingine ni mtu ni kujibonga. True. Mtu ni kujibonga. Yes, so we thank you so much for being for keeping us company on Power Radio. Yeah. Our motto is tune in and power up. Yes. We are Power Radio out of the Power 254 organization. Yeah. My name is DJ CJ. I have been your host and okay. Msee anaitwa DJ CJ. Bombe. Uni bombe. Alafu sasa mimi ndio common man. Elijah Moz. Unasikia yake ni kila myangu Kiswahili. Tubonge, tuzidi kubonga. Imekuwa real sana. We will be back kesho na show ingine ya Gift of Gab kutoka saa 8 up to saa 10. Leo tumeivuta kidogo because pia tumeanza late. But asanteni sana kwa kutusikiza. It's been real. Yeah. See you tomorrow, and we will be running Power Radio still. In the morning we will have the morning drive. Yeah. The breakfast, the Power Breakfast show. With who? With Jagero mwenyewe. Okay. Then at 11 we will be having at 10. At 10 we will be having Modoni. Yeah. With Shitok. Yeah. Then at the lunch hour we will be have some Sheria hour. With who? With Wakili. Yeah. Wakili JMO. Wakili JMO. Yeah. Himself. And then Gift of Gab winds up your day. We give you nice informed music that you don't hear on common radio. And we also keep the vibes and conversations going. Yeah. Thank you so much. You have a lovely evening. God bless you. Hadi siku nyingine kesho yani. Kwa heri sana. Adios. Yes. Power Radio. Power up. Power Radio. From sunrise to sunset.